सत श्री अकाल। वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे देश विदेश के सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟੌਮ ਵਿਲਸੈਕ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ। ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਲਸੈਕ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ। ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ 92 ਵੋਟਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਾਸਮੀਨ ਥਿਆੜਾ ਦੀ ਪੇਤਪਰੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ। ਜਾਸਮੀਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ। राष्ट्रीय मनुखी तस्करी दिहाड़े मौके कैनेडा सरकार वालों अहम ऐलान। सरकार मनुखी तस्करी रोकने लई बनाएगी नवा कानून। मनुखी तस्करी नाल नजीठण लई $307 मिलियन पैकेज का भी ऐलान। अमरीका विच बर्फीले तूफान का वाधा कहर। टैक्सास सूबे विच सब तो ज्यादा नुकसान। देश के 7 राज्यों विच हुण तक 55 लोगों की मौत। ट्विटर ने ईरान रूस आर्मीनिया नाल जुड़े सैकड़े खातियां नूं स्थाई तौर ते कीता मुअत्तल। अमरीकी सैनेट ने खेती मंत्री के अहुदे लई टॉम विलसैक के नाम की पुष्टि की है। साबका राष्ट्रपति बराक ओबामा के पूरे कार्यकाल में विलसैक 8 साल तक खेती मंत्री रहे। सैनेट विच उन्हां दे पक्ष विच 92 अते विरोध विच 7 लोगों ने वोट की। वोटिंग तो बाद विलसैक ने कहा कि असीं एक अजिहे अमरीकी खेती विभाग USDA की नुमाइंदगी करांगे जो अमरीका के सारे लोगों लिए काम करे। उन्होंने कहा कि मैं भविख नूं लैके आसवंद हां अते मैनूं विश्वास है कि चंगे दिन आउण वाले हन। सैनेट विच खेती मंत्री के अहुदे लई अपने नाम की पुष्टि की कार्रवाई दौरान विलसैक ने कहा कि खेती साडे शुरुआती अते सब तो बेहतरीन ढंगां विचों एक है जो जलवायु तब्दीली के मामले में वड्डी उपलब्धि दिवा सकती है। तो हुण कैनेडा तो एक मनभागी खबर। कैनेडियन पुलिस विच काम करदी भारतीय मूल दी पंजाबन जासमीन थियाड़ा की ऐतवार मौत हो गई। जासमीन कैनेडा के सूबे BC रिचमंड विच काम करदी सी। उसकी मौत ते दक्षिणी एशियाई भाईचारे के अधिकारियों ने शोक प्रगट किया है। जानकारी मुताबिक ऑनलाइन रिचमंड RCMP अधिकारी जासमीन ने कथित तौर पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर नाल गोली मार के आत्महत्या कर ली। इस दौरान कैनेडा पुलिस विच काम करते एक होर पुलिस अधिकारी ने भी खुदकुशी करने की खबर है। इस खबर की पुष्टि रिचमंड RCMP ने एक अधिकारिक बयान जारी करके की है। पंजाब के हल्का खन्ना के पिंड चकोही के नौजवान गुरप्रीत सिंह की अमरीका के सैक्रामेंटो में गोली मार के हत्या कर दी गई। मिली जानकारी मुताबिक गुरप्रीत सिंह 7-11 नामक स्टोर में काम करता सी अते काम ते ही हुई झड़प में उसनूं गोली मार दी गई। गोली लगन कारण गुरप्रीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। गुरप्रीत की जानकारी मुताबिक गुरप्रीत सिंह महज 2 साल पहला ही रोजी रोटी कमाउण लई अमरीका गया सी जिथे वह 7-11 नामक स्टोर पर काम कर रहा सी। इस दौरान हुए झगड़े विच गुरप्रीत सिंह का कतल कर दिता गया। गुरप्रीत के कतल सूचना तो बाद पिंड विच सोग की लहर है। कैलीफोर्निया के सैक्रामेंटो शहर के साउथलैंड पार्क एरिया विच सोमवार सवेरे 7-11 स्टोर के क्लर्क की लुटखो दौरान हुई मौत की खबर ने कैलीफोर्निया के पंजाबी भाईचारे नूं गहरे सदमे विच पा दिता है क्योंकि मरण वाला क्लर्क 31 साला गुरप्रीत सिंह पंजाबी मूल का मेहनतकश मैंबर सी। जानकारी मुताबिक सोमवार सवेरे सैक्रामेंटो पुलिस नूं शक्की हालातां दी रिपोर्ट एक स्टोर के गाहक वालों दी गई। इस स्टोर सैक्रामेंटो के 43 एवन्यू के 1100 ब्लॉक विच पैंदा है। अमरीका विच आए सर्दियों के बर्फीले तूफान ने वड्डी पद्धर ते तबाही मचाई हुई है। इस मौसम करके सब तो ज्यादा नुकसान टैक्सास सूबे विच होया है। इस बर्फीले तूफान ने देश के 7 राज्यों में 55 लोगों को मौत के घाट उतारता जिस विच टैक्सास स्टेट के 31 लोग शामिल हैं। इसके अलावा इस सूबे के वसनीकों को तूफान की वजह करके टुटे हुए घरों के नाल भारी बिजली के बिलों का सामना भी करना पै रहा है। टैक्सास निवासी मेगन ओनिल उन्हां लोगों में एक है जो बिजली के वध आए बिलों का सामना कर रही है। इस महिला नूं बिजली कंपनी ने पिछले हफ्ते 5 दिनों की बिजली लई $4500 का खर्चा लिया। बिजली दी दरां विच वाधे दे नाल लोग टुटे हुए घरां दी मुरम्मत कराउण दा भी सामना कर रहे हैं। टैक्सास विच होईयां होर मौतां दे नाल कॉनरॉय विच एक बिना हीट दे मोबाइल घर विच मरण वाले 11 सालां दे क्रिश्चियन पावून दा परिवार राज दे इलैक्ट्रिकल ग्रिड ऑपरेटर अते बिजली कंपनी ते $100 मिलियन तो वध दा मुकदमा भी कर रहा है। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने मंगलवार नूं ईरान रूस आर्मीनिया नाल जुड़े सैकड़े वाधू खातियां नूं सील कर दिता। ट्विटर सेफ्टी ने एक जारी बयान विच कहा है कि असीं स्वतंत्र सूबे नाल जुड़े सूचना संचालन नाल संबंधित हां। असीं आर्मीनिया रूस अते ईरान प्लेटफॉर्म मैनिपुलेशन नीतियां की उल्लंघना के दोषी पाया। 4 नेटवर्क विच संबंधित 373 खातियां नूं स्थाई तौर पर मुअत्तल करता। उन्होंने कहा कि इन्हां विच सिर्फ 243 खाते ही नवे ने। अजे तक ईरान के 238, रूस के 100 और आर्मीनिया नाल जुड़े 35 खातियां नूं हटाया गया।
ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟੇ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। Speaker, after months of delay and thousands of unnecessary deaths and chaos in our long-term care homes across the province, the Premier's ministers and his top medical advisors are finally presenting to the Long-Term Care Commission. But as of today, the Premier is not. Despite multiple promises that he would be fully accountable and willing to appear, the Premier is not going to go on record before his own commission. If the buck truly stops at the top and the Premier is willing to take responsibility for all of the decisions in long-term care, why is the Premier refusing to appear? Government House Leader to reply. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, as you can well appreciate, the Premier moved very quickly, as a matter of fact, quicker than almost any other government in the country, to start to learn some of the lessons from COVID-19 as they impacted long-term care. We're quite proud of the work that the Commission has done to this point, Mr. Speaker. As you know, the opposition, of course, was very critical of the Long-Term Care Commission, said it didn't have the independence that it required. It has shown just the opposite. Not only is it independent, it has received hundreds of thousands of documents from the government in order to do its job. It's issued 2 interim reports, Mr. Speaker, so I'm quite confident that they will continue to do good work, Mr. Speaker, and provide us with the recommendations that we need to not only address some of the shortcomings that we inherited, but also to make sure that in any future pandemic we are better capable of handling the situations that arise. Thank you. And the supplementary question. Speaker, the reality is that this government has put up roadblocks to their own commission at every turn. The commission still can't get access to important information and government documents, and the government has refused to offer the extension they need to finish their work. Why is the government preventing their own commission on long-term care from doing its work? It's a simple question. Why are you preventing them from doing their work? Government House Leader. Well, in fact, Mr. Speaker, nothing could be further from the truth. Remember that this is an opposition, of course, that was very critical of the Long-Term Care Commission when it was announced, Mr. Speaker. Not only did we speed up when the commission was started. It was originally supposed to start in September. We moved that up forward to start in July. We've received 2 interim reports. Thousands of documents have been released to the Commission. As I said, they've given us 2 interim reports. We've acted on those reports, Mr. Speaker, but every step of the way, it has been the opposition that has been critical of this Commission, Mr. Speaker. ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਕੇਵਿਨ ਯਾਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਡ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਐਲਾਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਲਈ $1.1 ਬਿਲੀਅਨ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। Public health experts such as Dr. Lowe have been clear. Paid sick days won't just save lives, they'll help save small businesses and jobs in our community as well. But despite these calls, not just from Dr. Lowe, but from all over the province, last week the Premier went on morning radio show and told Ontarians that he thought investing in their health and safety was, quote, a waste of taxpayer money. Speaker, investing in Brampton families isn't a waste. When will this government stop wasting time and finally ensure that people have access to paid sick days that they need so they can stay home if they're sick? Minister of Labour. Well, thank you very much, Mr. Speaker. Our government has been working every single day to protect the health and safety of every worker in this province. That's why, Mr. Speaker, the very first initiative our government took action on was job-protected leave to ensure that every worker can't be fired in the province because of COVID-19. If you're in self-isolation and quarantine, if you're a mom or a dad who has to stay home and look after a son or daughter because of the schools being closed, you can't be fired. You're no longer required to present a doctor's note, Mr. Speaker. But furthermore, the Premier took charge. He negotiated $1.1 billion worth of paid sick days for workers here in the province and right across the country. Mr. Speaker, there's still $800 million left in that bank account. Over 110,000 workers have either started receiving benefits
or have applied for benefits through the federal program. And thanks to our advocacy on behalf of workers in this province, on Friday, Minister Qualtrough, the federal minister responsible for this program, doubled the amount of sick days to 4 weeks. We thank them and congratulate them. The supplementary question. Thank you, Mr. Speaker. Once again, this question is to the Premier. The Premier didn't just say investing in Brampton families was a waste. He said it was, quote, irresponsible. Speaker, what's irresponsible is this government opening up the province, Order. all while these new variants in COVID cases are surging, without giving people the supports they need to stay safe. The Canada Recovery Sickness Benefit is not a replacement for paid sick days. It is a seamless, accessible, nor is it permanent. We need real paid sick days to protect workers. Will the government finally do the right thing and give people back the paid sick days they took away from them before the pandemic? ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ $307 ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਕੇਜ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Human Trafficking Awareness Day. As a father of 4 beautiful girls, this is an issue that is extremely close to my heart. It's hard to think of a more important issue, a more brutal crime. The criminals behind human trafficking, they're the worst of the worst. They prey on the young vulnerable. As Premier, I have made it my mission to fight these terrible criminals. And today, our government is taking further action against this despicable crime. The legislation builds on the $307 million investment in our anti-human trafficking strategy and will help raise awareness, protect victims, support survivors, and hold offenders accountable. This legislation is the first of its kind in Canada, and it is desperately needed here in Ontario. Our province has become a hub for human trafficking with the most police-reported incidents in the entire country. We will not allow this to continue here in Ontario. This new bill proposes to strengthen the ability of children's aid societies and law enforcement to protect exploited children in many new ways. It supports more survivors and the people who support them in obtaining restraining orders against traffickers, with specific consideration for Indigenous survivors. It increases penalties for traffickers who interfere with a child in the care of Children's Aid Society, and clarifies how police services can access information from hotel guest registries. The ministers will provide more details in a moment. I want to acknowledge the incredible organizations supporting victims and survivors. I had the opportunity to hear from some of these groups at a roundtable meeting last week. I want to thank them for their honesty and guidance. You are the true heroes on the front lines of this fight. We heard from a number of brave survivors who shared their stories. And we will continue to work closely with all stakeholders to make sure these resources get where they are needed most. This will be an ongoing effort. We must be vigilant and collaborative. My all-star ministers here know this is a top priority, but we can't do it alone. We will ask the federal government to step up and do more to strengthen law enforcement and ensure offenders of this horrible crime are punished to the full extent of the law. We're going to keep up the fight to protect our kids, and we won't rest until every child, every vulnerable person, every victim in Ontario can live free from violence and abuse. Thank you, and God bless the people of Ontario. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਲਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ।
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। We are all preparing for the day when we can reopen safely and stay open safely. I wanted to start the update today with some good news and some encouraging news as we work to achieve that goal. We are seeing a decrease in COVID-19 cases in Toronto long-term care residences, and this is the first sign that our vaccination efforts are having a positive and a significant impact. According to Toronto Public Health, we have seen a substantial decline in percent testing positivity among long-term care home residents, as demonstrated by the downward trend from 10.9% positivity as of the week of November 1st, 2020, to 0.6% as of the week of February 7th, as the vaccination rollout continued. As you know, the vaccination of long-term care home residents across the city by our healthcare partners began December 31st, and administering the second dose of Moderna for residents and staff was completed as of February the 16th. This is a good sign when it comes to the effectiveness of the vaccine. It shows the difference the vaccines will make when we have enough supply from the federal government and we can accelerate the further rollout. Our work to support the provincial and federal governments when it comes to vaccinations is continuing, all of it being done within a framework and a set of rules set out by the Government of Ontario. And that is why we need people to keep following the public health advice right now. Wearing a mask, keeping your distance from others, and staying home as much as possible stops the spread of this virus and the variants. We know from the latest traffic and cell data, mobile phone data, that people are in fact starting to move around more, perhaps thinking incorrectly that improving case counts mean that is okay. Unfortunately, it is not okay, and we have to redouble our efforts for just a bit longer to show the virus and its variants who has the upper hand and who's going to keep the upper hand until we can end the lockdown and move forward to a more normal life. I received a report from Transportation Services here at the City Hall this morning that showed that citywide traffic volumes during the morning peak increased significantly last week, probably as a result of the return to school. This was a similar change to what was observed at the start of the school year last September. It showed average travel times across the city were also higher last week, which staff believes may have been driven by the heavier snowfall during the course of the week. The lockdown has been working to reduce the number of COVID-19 cases in our community. But please, don't get complacent or give up on this work. And I know it's work. It's work to change your habits and to keep your habits the way they've been for so long now. But I can assure you that the changed behavior on the part of the vast majority of people in the City of Toronto is making a difference at keeping people healthy and at stopping the spread of COVID-19. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡਬੇਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਅੰਦਰ 366 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 10 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 64 ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ 2 ਨਵੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਕੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਾਰਨ ਵੀ 70 ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। Today, I'm reporting 366 new cases of COVID-19. 10 people have been admitted to hospital, bringing the total to 337, and 64 people are in the ICU. Sadly, I'm reporting 2 new deaths. There are 71 confirmed variant of concern cases in Toronto. 70 are the UK variant, B117, and 1 is the Brazilian variant. 511 cases have screened positive for mutations and are expected to be confirmed as variants of concern. There is encouraging news to report on vaccines and also from long-term care homes in Toronto. Public Health Scotland has issued a study showing that by the 4th week after receiving an initial dose, the Pfizer vaccine reduced the risk of hospitalization from COVID-19 by up to 85%, and the Oxford AstraZeneca vaccine reduced the risk of hospitalization by up to 94%. As well, the protection was above 80% for people 80 years of age and older. And as you've just heard from the Mayor,
Our data shows that the percent positivity in COVID-19 tests from long-term care homes has dropped significantly, and we are seeing fewer cases in these settings. This is extremely good news. It demonstrates the effectiveness of the vaccines and the efforts by so many people and organizations to drive down spread and protect the people living in long-term care and retirement homes. Last week, I said that while indicators seemed to be heading in the right direction, there were also warning lights flashing. I want to illustrate those warning lights today, because by delaying a move toward reduced restrictions, we are taking steps that will allow us to make future decisions with confidence and steps to protect the ground we have gained, because the virus still has the upper hand. The percent positivity rate in COVID-19 tests in Toronto is 4.8%. That is too high to feel good about. If our approach is slow and sure, it will change for the better. But we have seen before, here and elsewhere, that given the chance, the virus will take ruthless advantage of the upper hand and spread again, likely rebounding worse than before. ओंटारियो ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੌਰਾਨ 4523 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 1058 ਕੇਸ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 366 ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ, 215 ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅਤੇ 87 ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। Since our last update on Thursday, Ontario is reporting an additional 4,523 cases of COVID-19. That's 1,150 on Friday, 1,228 on Saturday, 1,087 on Sunday, and 1,058 cases today. The new cases in today's update include 325 in Toronto, 215 in Peel region, and 87 in York region. Our 7-day average for daily cases is currently 1,045, which is slightly lower than the same period last week when the average was 1,051 cases. We're also reporting an additional 99 deaths since our last update on Thursday. Our 7-day average is 24 deaths per day, which is the same as it was basically last week in the same period. Currently, we have 646 people with COVID-19 in hospital and 280 in the ICU. At this point last week, there were 739 COVID-19 and 293 were in the ICU. We offer our condolences to the friends and family of those who have lost loved ones, and we offer our thoughts to those who are in hospital and recovering from this disease. With respect to testing, today we're reporting 31,163 tests completed with a 3.3% positivity rate. These low volumes of testing are often observed following a weekend. The average percent positivity over the last 7 days is 2.7%, which is slightly higher than the 2.6% for the same time period last week. Today, we're reporting a total of 400 confirmed variants of concern in Ontario. 390 are the B117 variant, which was first identified in the UK. 9 are the B1351 variant, first identified in South Africa, and 1 of the P1 variant, first identified in Brazil. Based on this analysis, 80% of our variants of concern are either outbreak-associated or close contacts of a confirmed case. Just over 12% have no known epidemiological link,
and 7% are travel-related. ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ VOTING ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ VOTING ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। Members from all parties voted to recognize the genocide currently being carried out by the People's Republic of China against Uyghur and other Turkic Muslims. I want to thank all MPs for sending a clear signal on the importance of human rights and of dignity. But Justin Trudeau and his cabinet refused to vote. In fact, Mr. Trudeau and most of his team did not even show up. Their coordinated absence speaks volumes. It is shameful that Justin Trudeau and the Liberal government continue to refuse to call the horrific conduct by the Chinese Communist Party what it is, a genocide. C'est une honte. Justin Trudeau et le gouvernement libéral refusent toujours d'appeler par leur nom les actes horribles du Parti communiste chinois. C'est un génocide. Rien de moins. Now, Conservatives are calling on the Liberal government to respect Parliament and officially recognize the genocide happening in China, as most of their members did when they voted in support of our motion. More than 1 million Uyghurs and other Turkic Muslims are or have been in camps. The testimonies we've heard from witnesses and survivors has been horrifying. The communist Chinese state has acknowledged the existence of these camps and their efforts to forcibly sterilize Uyghur women. Pourtant, le Premier ministre ne se déplace même pas pour voter. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous devons faire preuve de courage. Canada may be a smaller country in terms of a population, but we are a towering giant when it comes to our commitment to human rights and to value of dignity. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੈਡਲੀ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਇਗਰ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ VOTING ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰ ਇਸ VOTING ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੈਡਲੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 266 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ VOTING ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਸਰਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 37 ਲਿਬਰਲ ਸੰਸਦ ਨੇ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 154 ਸੰਸਦ ਨੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 3 ਮਾਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿਕਸ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਫਾਈਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੌਰਾਨ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 600 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏਗਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੌਕਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੀਜਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕੇਲਡਨ ਵਿੱਚ ਕੇਲਡਨ ਈਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਲ ਦੇ ਮਾਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਕਲੀਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਮਸ ਦਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ, ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ, ਮੂਲਵਾਸੀ ਬਾਲਕ ਤੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।